waache kusumbua wafanyakazi wa KEMSA. Tunajua nani alipora KEMSA. Mtu wa kufagia na wa kupika na wa kuosha hakupora KEMSA. Kwa hivyo reforms ile genuine ya ukweli ianzie juu. Economy tunaanzia chini, reforms ianzie juu. Wale wako huko juu kwanza wangolewe ndio KEMSA iweze kusimama. Tumekuwa tukifanya reforms for more than 2 years in KEMSA na hakuna kitu inaendelea hata sasa hivi. Watu walifukuzwa wakaambiwa waende nyumbani, lakini hata ukienda huko hakuna kitu inaendelea. So your excellency, address the governance in KEMSA, you'll have addressed everything else. Thank you. One more, just to benefit from your insight again, Dr. Maura. Community health volunteers. What are your suggestions as somebody who has operated in that field in terms of stipend? What do you think? And then secondly, what do you also mawazo yako kuhusu cash transfer ambayo kiasi kikubwa iko pale kwa watu ambao wanalipiwa pia NHIF? Can you speak, unaweza kuzungumzia jambo hilo to the extent that you know? Thank you, Your Excellency. First of all, ya community health volunteers, hawataki pesa mingi. Wakati Nakuru County kwanza ni confirm, wakati madam alikuwa speaker, kuna mjadala ambao ilipitishwa na bunge ya kwamba wapewe stipend. Na tukafanya a lot of feasibility studies. Back in 2015-16 ilikuwa 2,000 na ilikuwa kuja around 200 million. Sasa uchumi imeenda chini. Kwa hivyo wakipata 5,000 na hata ukiuliza watakwambia 5,000 kama ya kuanza, wanapata 5,000 kwa mwezi kama stipend, itawasaidia sana. Ili wakati tunamwambia dedicate a day every day, siku ya soko kuwa kwa soko na watu wa soko, ikuwa hata anaweza jinunulia lunch. Kwa hivyo tukianza na 5,000 tutaweza kuangalia, alafu baadaye tunaweza review. Na Your Excellency, pesa iko. Nakuru County, na hii ni study ya World Bank, loses $1 billion every year, $1 billion shillings every year because of poor sanitation alone. Na hiyo ni one component of community health yenye watakuwa wanafanyia. So hii 1 billion imetosha walipo hiyo 5,000 kwa mwezi. Ya pili, Your Excellency, na hii ya maneno ya cash transfer inasaidia sana. Wakati wakongwe na watu wenye wajiwezi wanapata hii bima ya afya. Because what has been happening before, na nimefanya kazi kwa hospitali Naivasha na Mathare Hospital Nairobi for a long time. Wakati huyu mkongwe anakuja analetwa mwenye ajiwezi, analetwa na majirani, anakuwa mwenye hospitali, anakuwa ni mali ya hospitali. Hata akipona arudi, sababu hakuna mwenye hata anataka kumchukua. At least akipata hiyo kadi aweze kulipa, hospitali atatoka with dignity. Sababu wakati daktari ameona mgonjwa wako na hajui aletwa na nani na hajui ni wa nani, kitu ya kwanza unamwambia ni alipe bill. Hata elewi bill ni nini. Kwa hivyo hii program hata kabla kila mtu apate kadi, tuhakikishe the most vulnerable in the community watu wako na kadi, sababu hospitali ni mahali inafaa kuwa ya dignity na ni mahali ambao wanapata a lot of indignity. Sababu hii maneno ya bill ya hospitali. Asante Your Excellency. Pengine nimalizie kwa kuambia kwamba just to give you assurance that I am aware that about the Gilgil Mental Hospital, and we will certainly sort it out and give it a proper grant that itatusaidia kwa mambo ya mental health. We will reinstate maneno ya grant kwa the big hospitals yenye county cannot carry on its own. So maybe those are two issues I would want to bring to your attention, and I'm happy that you appreciate ile malipo ya NHIF for the vulnerable. Maybe just to ask, are you aware of any challenges on that mambo ya cash transfer? Do you have any idea? Yes, Your Excellency, thank you. One of the biggest challenges that has been there, na nimeinteract na watu wa NHIF, ni kwamba ile mfumo anatumia ya kuenlist watu hawaendi kwa wananchi, kwa hivyo haelewi nani ana-enlist. Unapata ya kwamba wametuma pengine chief, for example, nipeane kama example, ni ndugu zetu, unapata amejiweka mwenyewe na yeye ako na NHIF ya serikali. So wakati serikali ina target kuwa na watu 1 million, wakati wameenda kwa database wanapata wale watu wako eligible ni 200,000. Kenya ningeuliza, wacha hii kazi ya kuidentify wenye wanapata ifanywe na county government in collaboration with the NHIF. Sababu MCA anajua watu wake, na MCA is a political leader. Kwa hivyo MCA akiandika bibi yake ama kazini yake, tunajua yeye tutamhold accountable. Lakini chief utampeleka wapi?
hakuna mahali unaweza mpeleka. So let the program also have a blend of both technical staff and also political leaders for accountability. Thank you, Excellency. Madam Governor, okay. Tuko na Governor Mutua hapa, kuna some suggestions. Ningependa kuchangia kidogo. Jina langu ni Alfred Mutua, and I get excited when I talk about healthcare. Daktari umeongea sana kuhusu the curative area, but not about the preventive area. We talk about level 3 and above. And you know the idea is to move our people to be treated before they can get up there. The preventive, you talk about the CHVs. What can we do in that area of preventive so that we don't treat people? So, thank you. Thank you, Governor, for that question. The first thing that we need to do is, we already have CHVs in the country, only that, like the ones we had in Nakuru, 10,000, nobody knows where they are because we are not engaging them. The first thing is to engage these people, wakwe kwa database with a proper stipend, kwamba mtu hata yako accountable. Ya pili, kuna ile training, na manyo iko afya house, kuna ile training ambayo anafaa kupewa, akienda pale kwa soko, si anaangalia uchafu, anaangalia magonjwa ya pressure, magonjwa, so anatrainua vizuri na anapewa hizo tool ambazo anaenda nazo, wakati ana evaluate kama ni environment usafi, anaangalia vizuri na hiyo kitabu. Sasa hawana hizo. Okay. Na ingine ya mwisho ni kwamba lazima tuajiri more nurses and public health officers at the lower health facilities. Sababu community health volunteers, they have to report somewhere. Na wakati wana report ama wana refer wagonjwa, sasa ukikuja na Excellency, you need to enforce this. There's a policy on staffing norm. Unapata sasa hii health center iko na nurse wawili na inajiita health center, whereas they should have a minimum of 12 nurses. So wakati ya community health volunteers sasa wana refer wagonjwa, wakati wanaleta hizi ripoti kuhusu sanitation, magonjwa, wamama wetu ambao ni wajawazito wako aje, unapata daktari hayuko sababu wako overwhelmed. Kwa hivyo tufanye hiyo maneno tatu, nafikiri hiyo community health service itakuwa successful na tutaweza kusucceed kwa prevention. Thank you. Lastly to Governor Kihika, my friend. We have been a bit successful in Machakos in healthcare. And I'm not praising myself, but I have ambulances in every administrative location carrying people for free. About 100 ambulances. And I'm willing to work with you in Kenya Kwanza so that we can also bring the same to Nakuru. So that hakuna mama nazalia kando ya barabara, watu wanabebwa bure na ambulance, na wanatritiwa bure wakifika hospitali, and all those things. Do you have a plan on how to move people from death to life as part of the program for your people? Thank you, Governor Mutua. That's a very, very good question and comment as well, because I believe and I know in most parts of Nakuru County we do not have ambulance services. Na kwingine where there is, I'm told people are asked to first pay before they can be taken to the hospital. So what we shall be doing is making sure that nobody pays to be taken to the hospital, because we must provide these health services to our people. Now they pay taxes, and that should be some of the services that these taxes take care of. So with that said, I would really wish then when the time comes, we work together so that we can make sure, in addition to having ambulances across the county, we also upgrade our health centers and our hospitals as well, so that when our people go, they are able to get treated. For now, I'm hearing in a lot of the hospitals, watu wetu wakienda ni Panadol wanapata. So I want that to be a thing of the past. Thank you. Thank you, and I welcome you to Machakos for, within the next 2 weeks. Kuja kuzushe Machakos, I show you the miracles that we've done there. I will come for benchmarking. Finally, let me assurance to my brother Dr. Mwaura and all the community health volunteers in Kenya that we have undertaken as Kenya Kwanza that we will fast track the legislation that is in Parliament that will provide for training and will provide it for stipend of all community health volunteers, and that we will make it part of our primary health services.